Hello guys, welcome back to another video of RG Coding Tips. Mangda kuina exercise 4 tawkhra tamda nasi kuina exercise 5 tawgani. Exercise 5 sida kuina tawgadori basi akuina text counter habadi wahai masing thiba oigadoi ni pa. Aduna akuina nasi tawgadori ba program asida ahanda da kuina user na input sala ani user na pisila input da how many words yawga habadu adu puthu kadoi ni pa. Wahai masing puthu kadoi ni adu galoina na akuina user na piraku input sina tawa tongana file ama leire khalu pa. Laiba file dudagi text yauri basing do extract to all wahai yauri basing do lauthora o lauthroga adugi masing thibasu tawdoi ba aduna akoi ngasi video sida function ani khaknai nagani function da user na pire input to adudagi word masing thiba moga as well as akoina text file ama file do gana read tawraga magi wahai masing do kmai thiga doino yengdini ba pa aduna na saigi text file dagi kmai wahai masing thi ha taragdi koina file operation distinction way file open to file close to file read to file write to adu do nei ga doini si. So let's start the video. So today the exercise of Mari Lege, see Makatar Pina exercise 05.py upon the hape. This the Quina text counter have or word counter have plus minus toilet. Text counter na word counter. So this the Quina ahan with the function ani define to ni sijina user input counter have. So aduga sila da kuina pass haragat mongigin atang generate tadaba aduga menana auto pamana file content counter harage sina file manong yaw content to count abo pa sili so sumanya tawraga kuina function ani kat same function ani si kuina ore user dagi input tawraga either mani user input count to pa mina na file content count to pa mina haibadu khalan be ai pa mamang da kuina exercise for the tawgiba sidai sida def comment main function ama haraga sidai sida file through thamaga pa options minus khala laga user choice na one more but to work sigi method se same method se koina sigi exercise 5 sida zu apply to be but adugi papa dadi aina mayam da koina self piro haiduna haijari habadi mayam na amtang try to biu akoi sida ta iba se sina tawa atopa method kai lege app su dam yeng bi ai pa da mayam na du try to biu haiduna haijari zikoi na different user input se command count to gani du na file contents command count to gani have du yeng se ba si taw dring sida koina sida sida file ama ka ana itwa tham se ba pa so sida sida koina to be content have a quick txt na hape what inside this c txt gi manong daina stage da y kana ire right to daina sentence ali ka hape ko mark the give su thami so sigi koina to be counted .txt have text files uren counter ka doni pa so sigi se koina tongana folder ma mogi manung da thambay pa duga folder ni manung thamdaga within the same ko gi folder or website uren koina folder manunga thamaga kai pigani duga within the same folder or gana kai pigani habi wina se adu latringa gi mangoi na hujik men kai dobe ma tangdu sidai sida function je kai iba or se ba function gi ahan da sigi pass lo flok sare pass lo floga user input amaka pl string on a pira daini input ta left enter a or by place write a sentence about yourself anas maina ma hapalale nang ko nasangi matang da kay bumaka UI do na ko ginga sa user input se laure lauri ba user input se count out do ba so si user input ari ba se si je ko na my variable am laure variable da ko ginga sa user da pire input option bi se ji da ko na user da gi input changa ni user da gi changa put se ko na ko gi nam words nam mai ba ma de ji da ko gi user input se thap pa da nya masing thi ga da ni dot neng anafa so word pa user input dot link and have a terminal IPv user input to link ti hapa neba but it will also include pa she is the but it will also include asigi space pa space arata neba pa ko gi asigi user nas mine include tar po ta sign space arata ra gadi asigi mangi user input to mangi space to jana masing tv yaw gani du akoina wahai masing thiba matam da dimangi space type tv yaw di dana adana adu omit tawge haida gadi akoina sidai sida nasai di words split haiba ma laki ko pa word split to thokzi space ina ko ain tawni haiba matam da
user input dot split tꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ user input dot split ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ splitꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ return a list of words in the string ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ splitꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ list of wordsꯇꯣ ꯍꯟꯍꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ space white space ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ white space ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤ comment ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ word splits ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ comment ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤ function ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ next ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ words num ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ identify ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ len functionꯁꯦ ꯀꯧꯔꯅꯤ len functionꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗꯣ words splitꯀꯤ ꯂꯦꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ print ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ print ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ f string ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ the number of words in your input is ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯁꯤ words num ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ words num ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ y ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤꯀꯣ so ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔꯅ input ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯦꯇꯔ ꯀꯩꯗꯣ count ꯇꯧꯍꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ so ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯖꯔ input counterꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜ content counterꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ pass ꯊꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ error ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ so ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ run ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ file run ꯇꯧꯔꯦ run ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ please write a sentence about yourself aduna aina sidayda hello my name is Rajit Raisham haire subscribe to RJ coding tips and one hide off adu taragadi sise koina enter fuduni enter fu matamda the number of words in your input is 11 I pop so bring see hello I will the wayama my is the 2 name the 3 is the 4 Rajit the 5 6 the Raisham later 7 the subscribe 8 the 2 9 the RJ 10 the coding aduga tips sida 11 swai tawdana ngasai aina piriba wahay masingda number of words kya suge matamda 11 suiba sumaina ni amka ju si run tawgi me run tawga sida mo akoina sida this is the Manipuri Python programming course and mana happen sida ju gi number of words is -7 minus -4 ane ba sijini sibok ta khange haina lawjarage me user input lawre lawriba user input to koina split tawthoga magi white space ta bufokrani pa remove the white space remove tarni du golina na remove tar mutungda mokaina wa aidogi masing tvina ni du ga print tawi bine pa yamni chambani so sije lawra bu matungda koi hoji mukai dawi ya matamda si comment tawthoksa di aduga the number words to kumaina masi thiga nang dings akoina sidai file content counter na file manong de yar mani content ki magi wahai masing je count ta odai si je kai da kana ge abu matam da heng wa koina file so wa ma pani na traga kui pdf ka so wa nai re kan lo ko pdf to the yaw bona sai hoi photo le pdf for the yar but akoina word document gi thonak pa da traga word document oi ma yai ko adu ba document to koina number words pa ge abu matam da file do hangadra so masari python ji masai sigi function je or three program de sinaraga irai line koina paaba yadoinebuko adumaya tawda sinayebu by magi file counter report atraga file do the content ki number of words to mana count taw biabuko so pass it out to si buje pass it out to ba ko buji file ma return na bagi damukta koina ahan da si parameter mu pat pibiramani file name ma ka file name ma ka parameter pibiramani re si to be counted the text is si file names da relevant argument on the thaga de pa next da sigi koina parameter ma piraba matungda try ba exception ga thangbadoine bupa try taw matam je koina kai try na tawdui ja matam da ahan bada koina file open taw ya ring ani bupa with already with open tawani file names open tawdoine ba mayam is the with apai basi open hari basi kai no gaina kan bi taraga de koi mamang da chidai da tutorials da yaw gi bupa python file methods taw je file methods the idea sigi ni pas da gi la thora pa tani mayam aduna sigi gi python tutorial pa file methods and directory methods taw gi ba mayam sing je pai amohan na chang yin view paw gi ba lai ta ga di koi sigi function je sinar ka doine bu ko sigi ma koina sigi tutorial ji matung ina but file name je open taw bi ani I within aside file open taw bi ni pa file open taw bi kamaina in the mode read pa read yawring si si da r pa r method si da lai re read oina pa da boin ha ba to ka an to ka doi ni pa apoi write taw gi method yaw rai ba pa omit pa ka tang ni ba
parani file si command para the s file line parani pa para matum da kedawni file content to ying si pa file content singa cycle si dito mistake amner me leng wana I because mina adu na hen na yaran user input dot length di yar pa na css mina to piramal so sinai da ko posita ura pani mem sa bibia de pa file content si de apena asagi user input the split out with an asmina ko user si da tau se hire jeva adu mina tau na wagi da magta mina pa ban nan tisan de ne pa sang na wagi da magta ko file content hari basida paraga variables da hapne do na ken ke doni si file hari basi variable am oi ni pa da per over the access ta way adu ne access ta way ta ga di file the access ta ni du ke do wat read ta way mam ta one me I read line ta way pa do stage da ko khena wan tan taksa di map read ta am ga read line ta wa khena ra kani pore stage da ko na read ta ga na word by word ta kani du ga asai gi read line ta ga na line by line se ki do ni si gi ahan gi line second line third line kind of pa si su jai ni aduna nang da koi tau gra ma li stage da read line gan hana ba pa read line the yauri to map read line na comment ta wi read na comment ta wi ado si koi khang ra gari so si je mo hana koi tutorial 16 amadi 17 je mo hana yeng view ko map aduna gyan ta ni hana khunjai to ji koi file content to read tau re file content ji koi ni split to pom chang ye bo ko sa ji split to pop da so click the way having a tam da na side di file word string nam da si hapa si stage da koi na word split to pop da na ke file word split to pop di on fana hapa split to pop ke hai tar ga di si content file content dot split to pop ne bo fa sini smana split to pop ni split to pop matum da kasai gi mo ke do di ha ba matam da sigi masing thi da na do mana ko is masing thi re se bo fa file words nam mana di tar di si masing thi gai tar di bina length of kana no file word split ki pasing thi da ne samana na ko si print away ne output ta pa print away ne si se question si copy ta ora si mathat ta gi copy ta ora aduga stage ta paste ta san adu kan da sigi words nam de kai on to rani file words nam ai ba file words nam on gra bo tum da gi man output to kai phang ngam mane ba pa so si buk ta lai re aduga page da ko na try gi man accept statement ama ka hapsan di si for accept right tar ga di exception tha mai din ba file ang ba ngam bre ngo asai di try is da pa ngam dra ga di ko na kai do de na file not found error je happen ba file not found error da ko na kai do ga re print out ga re ki do ga re pick up sing hap si duga the file number file no ngasai ko gi text da ya the file name je cannot be on an asmana happy ba sini kain tar ga cannot be on an happy so sina exception in the link da ya ni pa adana try tar ga hang be abri ngo ya ga di masing split to split tar ga y masing thira y masing thi do print of ya ga di hal ang de high ro adu wa mani hal ang de abri output change man bi ro sini ba project parameter pass ta udah hap ka dunia ko file name ja aduna yeng si parameter ko maina pass ta udri no ha bedo gaziki oina dek maina user input sina te ko file content sine ko ge file content counter ji ko ni file name se any hai ko finga sai file save ta give to be counted ai ko aduna dash minus pv rani aduwa to be counted dot txt na happy rani pa pass ta una tam this dash error thuna ta ne pa this will give errors maram di mangon da pa file path to hapa dam ne file path must be added hiding fa file path to hapa dam ne pa adun jaga di error to ka ni error to king sit apoi sigi exception file not found it wala ka din pa yeng si man run ta ga da to man hari file to be counted the txt cannot be found and adi tar ga di ko na run ta ni ba sigi ko counted the txt have sa si phang de dari phangan na ba comment ta gani ha matam da agoi ne kai do ga ba slide file path must be about provided amni file path hapa do ni ko ko na file path di kai de yawi ha matam da ko ne si terminal da sang ga dum yeng ba ni ko apoi gi present working directory ka na smile sang ga si da pwd as present working directory amni sigi ko na di programming har ga python ai si ai gi file path oi jadei ko mayam kai gumba mayam gi terminal da sang ga ta to kan da terminal da path amas mana pizara ka ne pa piri terminal gi path of ko na copy ta udini bo ko je copy ta ga to sigi to be counted with txt gi wota smana on topi odhoga sigi patma sai gi slash ya smana double slash or da
single slash oitaragadi koina Python gi step sequence ana chakkhani adu chattanabagi damakta koina kai hapirani double slash sinarga pagi file pare khangadu ko sini si khangaba matung koina yaurji kai banong yawi haba matamda path sigi ko double slash laire double slash si manong da koina lai si exercise habisi ko exercise aduna sigi exercises exercises ta sangani exercises ki manung da lai ji kanano to be counted habise sigi paida has is happy and yaba smain tawragadi koina yadoni so ngasai gi pokena base smaina ma thamjaramagi aduga si comment to puksaramagi amka hana file ta content counter je tawre aduga digital apage smain aduga sigi so sizumo apirap si na hena khanani pa adu targadi si run tawri ingsi the output sai kai oigadagena so the number of words in your file is like koina stage the pa wahi yauri ba masing punna kera tare 28 words ne ba aina stage da eli atopo y after ni khanos minus tawdana fa adu targadi si masing thi biawra ne 28 29 30 la ani ba run tawga ingsi so the number of words in your file is 13 is minus la pa si ni koina wahi masing thi bunga ai gumba koina na sai minus manung san targadi within the koi ko sigi exercise 5 hai ri ba sigi koina si na ri ba file ja asamak si jo koi read tawraga masing thi bia duni ba to 99 ni apoina sida sina ri ba Python sigi file ja kida exercise 5 the yaisa total of 99 words yawi or Python number exercise number 4 is sina lin bia ne ba amodana 204 words yawi duna os mana nei dana mayam am taw ga or ko sigi exercise ni muta projecting nung da sang mo bia ba project ni manung da sang mo bia duga mini project 1 aduga mini project 1 gi percentage da em pa sigi ja pai sigi mini box which mine tar manung manung san boy ma amam yare pa aduna adudi iro gi myam pa sana ni khaira ani aduna sigi exercises ting nang level mine or atop na sagi part myam jing do pv da part pv da kuina te do wi ai ba nagi number of words to three bi aba kuine ba aduna summary da koinga si kai kangom na me hab matam da koina user input ko function nama or user input counter for power function nama laure function ji da koina user input pisana le so they user input to koina file space of one split sinarga aduga magi pen sinarga mo magi word split to masing tv da ba koina print out dire si jang user input to magi count to na ba adu file content counter file manung ga do count to ga na kana try exception sinarni try to di ji kaino file do put to wirani open to ga yaraga di yaraga di koina file do read to wirani read to raga tawri ba wai do koina white space up to popirani the fogamo tagi lensinarga asing tirani asing tiribom matamda output ta print out wirani karigomba ngasagi file do phangda targa di exception na thamu pe exception no found by file not found error di thanmo file not found error ji da tai hai diba file cannot be found na thanlo singem pa aduga cgm ko da kaure kawbo kanda ngasagi mang parameter piram barina parameter do gi argument pirak tabya argument sida koina file path to go na pirni file path to ga file ko sidi try to the na side ko gi si program je lai so text counter or word counter pa si je ko gi baru na word counter karne na phajagani haina khamdare nya so ko inga si program ni da word counter ko minus awani pa na wahi masing mai se ni do bam pa na khamina re मैम कईगुम्बा वीडियो से नुंगाई बिबा तारगदी लाइक तौबिरमो अतुगा चैनल सिबु सब्सक्राइब तौदबा लेरगसु तौसनबिरमो कोई एक्सरसाइज से अगोई ट्यूटोरियल दो लोइसला अबगी बतुम दा एक्सरसाइज अनि सुबा होरबनी को सो एक्सरसाइज मखा ताना खा आपसरा खिनि दुई बतुम दा कोई सो प्रोजेक्ट सिनर कदुइने बको टीम कोमाइना साबा याय और पा कोमाइना कोइना प्रोजेक्ट सो वाफाई दी दुई विनस पपुना अदुना पुजि पगेरा दी ज्ञान तानी आना लौजरगे ज्ञान तादब लेरगसु कमेंट सेक्शन दाइबिरमो अदुना वीडियो से स्वाइद टेंशन जाना तौरगे मयाम aduna nasigian in the video series 5 page. Thank you so much guys for watching today's video, and I will see you in the next one.